partner hay chúng ta có chỉ sự xây cả đây contract moving aren't there aren't any 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 mình miên cho chuyện nào để và mình miên suppose nào để there aren't any books mình miên bệnh nào để there aren't any pens there aren't any dogs in my house there aren't any cats on the table there aren't any flowers in my garden there aren't any trees in my yard there aren't any books on the table there aren't any magazines on the bed there aren't any newspapers on the radio there aren't any spoons in the kitchen nhưng chỗ đặt mà đòn tích chìm sao lấy soạn chẳng hạn mà cho mạch bọc hệ ba là thế rất là biết để dương hiền hỏi ok đọc p để dương mờ so với cứ there aren't any và dương nơi tại để xa dòng lính there aren't any đại there aren't any there aren't any there aren't any and on it just now There aren't any holes. cái gì there aren't any ở đây There aren't any holes. There aren't any holes. there aren't any chẳng là cần lại để any nó ngay để dọn vô là của nhưng chặt vô là sầm đấy any ok này gì any nó không clear biểu ở trong tháp any nó ấy kì chập đâm kịch là soi cái any nó không clear biểu mới nó làm bắt cứ chỉ clear biểu bạn để sai sao there aren't any mà chỉ cao sầm đấy sao chẳng còn gì cái there aren't any holes hole nó bảo là ở bên bảo môi nào tệ là ở bên bảo nó lơ cái sai chạm một quả tệ chẳng có sầm đào tôi lớn chỉ trao bảo chỉ trao nó lơ nằng tiếp There aren't any bad things. There aren't any bad things. ok trong một đó đấy tao đọc to đấy there aren't any bad things miên rương là cọ nào tệ cho tao đi cho stop listen and repeat There aren't any jobs. There aren't any jobs. there aren't any jobs không biết cái gì là tệ There aren't any language. There aren't any language. there aren't any language ở bên phía sau là tệ There aren't any mountains. There aren't any mountains. there aren't any mountains ở bên phía nông là tệ There aren't any problems. There aren't any problems. there aren't any problems There aren't any shops. There aren't any shops. there aren't any shops bên hang là tệ There aren't any signs. There aren't any signs. there aren't any signs ở bênสัญญาณlà tệ There aren't any winners. There aren't any winners. there aren't any winners ở bênអ្នកឈ្នះlà tệ winners អ្នកឈ្នះអូចឹង there aren't any ឬក៏ there aren't any ចឹងរវាងតង់អាមេរិកជាមួយតង់ British វាខុសអាកន្លែង T ហ្នឹងឯង there aren't any there aren't any មានន័យថាមិនមានចុចណាទេការសំដៅចំនួនច្រើនទូទៅ there aren't any there aren't any there aren't any នេះយើងប្រើនៅក្នុងទម្រង់បដិសេធអត់មានសភៅណាទេអត់មានបិចណាទេអត់មានឆ្កែណាទេណាទេចឹង A នេះប្រើនៅក្នុងទម្រង់បដិសេធទម្រង់សំណួរចឹងសំណួរសួរថាតើមានសភៅណាទេតើមានបិចណាទេយើងចង់សំដៅចំនួនច្រើននៅទីនេះចឹងបើសិនជាយើងចង់សំដៅឲ្យច្បាស់ថាមួយមានសភៅមួយទេឲ្យខ្ញុំសុំខ្ចីមួយមានបិចមួយទេខ្ញុំសុំខ្ចីមួយអាហ្នឹងយើងសួរចំនួនតិច is there a pen is there a book ចាដល់ចំដៅចំមួយតែបើសិនជាយើងចង់សួរទូទៅមានសភៅណាទេនៅទីនេះមានបិចណាទេនៅលើតុចឹងនៅក្នុងខួរក្បាលយើងអត់មានតួលេខច្បាស់លាស់ទេដូច្នេះហើយយើងសួរទូទៅសួរចំនួនច្រើនចឹង are there any ហើយមានចុចណាទេអូខេឥឡូវយើងចូលស្ដាប់ចាក់ស្ដាយ Are there any questions? ហើយមិនក៏លឿនមែនទេគ្រូស្ដាប់បន្តសោះម្ដងទៀត Are there any questions? ចឹងមានលើនៅខាងមុខទេ Are there any questions? យើងចាប់យកសំឡេងមួយនោះចឹងសំឡេងមួយនោះនៅពេលដែលយើងនិយាយនៅលើពពោះមាត់របស់យើងវានឹងខុសជាមួយនឹងអក្សរនៅលើទំព័រយើងត្រូវតែទុកដាក់សំឡេងរបស់យើងនៅពេលដែលសំណួរសួរយើងត្រូវតែហ៊ានឡើងតង់សំឡេងយើងបន្តិចទៅពេលដែលយើងឡើងហើយមានចាំបាច់ត្រូវតែលើហ្នឹងឲ្យច្បាស់អត់ចាំបាច់
là min đe គ្រប់គ្រាន់ណាមានន័យថាមានទៅទាំងហើយប៉ុន្តែ R និង O វាស្រែកប្រាប់ណាតើគ្នាថាអូខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលបង្កើតបានជាប្រយោគសំណួរគេអញ្ចឹងចាប់យកសម្លេងតម្រង់សម្លេងមួយនោះព្រោះអីវាខ្សោយវាទៅចូលជាមួយនឹងអាពាក្យដតីទៀតខ្លាយទៅជាមជ្ឈកម្មសម្លេងវាមានខ្សោយសង្កត់ខ្សោយខ្លាំងនៅក្នុងតម្រង់សម្លេងមួយនោះ Adair Adair Adairany Adair Adair Adairany 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 cars Adairany books Adairany spoons Adairany people Adairany men nhưng nó bị những mơ khởi sò cứ nói tới xa sầm lại nè Adairany tiếng cái chập đầm tài máu em suppose na tiếng nó không có bộ nè mình dạy cho em máu thấu nè Adairany books in your bag Adairany books in your bag Adairany books in your bag miên thì giận na tiếng nó không có tổ biến miên thì giận na tiếng nó không có tổ biến Are there any students in the classroom? Are there any students in the classroom? Are there any students in the classroom? Mình cột nhà tí là lượt nở. Mình phải cột nhà tí là lượt nở. Are there any? Are there any oranges on the shelf? Are there any oranges on the shelf? Are there any oranges on the shelf? មានផ្លែបំពោះណាទេនៅក្រុមក្អីមានផ្លែបំពោះណាទេនៅក្រុមក្អី Are there any tomatoes under the chair 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 តើមានចានណាទេនៅលើចង្ក្រានតើមានចានណាទេនៅលើចង្ក្រានAre there any? Are there any plates on? Are there any plates on the cooker? Are there any plates on the cooker? Yeah, okay. Don't need to jump. Yeah, preposition. Mình thôi các chốt some lệnh nè. Don't need to stop. Are there any books? Are there any books? Một số điều dưỡng hắt tệ. Cho stop phim tay mà đồng. Stop bật bàn tệ. Are there any books? Are there any? Are there any books? Yeah, Miss Pona đấy. Are there any chances? Are there any chances? Are there any chances? Are there any chances? Yeah, chứng chance xâm lên cho chances tiết là tết. Rồi cho nó hỏi thử tịnh đô tơ mấy. Chances. Are there any chances? Chứng miến ở Canada đấy. Are there any questions? Hẹn đo nó đọc cho bà hỏi. Are there any? Are there any questions? Are there any questions? Are there any questions? Đó mình dùng nụ nà thế. Let's practice your listening. Listen and repeat. First one. Are there any moms? Are there any moms? Are there any moms? Miên là mặt nà thế. Are there any students? Are there any students? Are there any students? Are there any teachers? Are there any teachers? Are there any teachers? Yeah. Chứng tỏ như sắp bán thật ói mẹ đi. Are there any stories? Are there any stories? Are there any stories? Are there any things? Are there any things? Are there any things? Okay,ต่อទៀត. Look at this picture. What type is this room? ถ้าประเภทตัวไปกินในขนมเต๊ะ What type is this room? Living room. And whose living room is this? Yeah, and chúng Mrs. Smith ở tại Mary Moon kitchen robot Mrs. Smith. Nghe nóng living room có chữ robot Mrs. Smith. Mrs. Smith's living room is large. Bên tu muối nó không có There is a television in the room. 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 Preposition thì đây. Preposition
បញ្ជាក់ឲ្យនាមនៅខាងមុខហ្នឹងឯងតួទួននៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងមិនមែនតួទួននៅខាងក្រៅបន្ទប់ទេគឺបញ្ជាក់អត្ថន័យកាន់តែច្បាស់ទេគឺនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធៀបសំឡេងភ្ជាប់ television in the room television in the room is that just that Television in China. Television in China. television in China នៅប្រទេសចិនតទៀត where is the television where is it it's near the window the television is near the window the television is near the window មានទស្សនាវដ្តីមួយចំនួននៅលើទូរទស្សន៍ there are some magazines on the television there are some magazines on the television dùng preposition ទៀតហើយអញ្ចឹងឃើញទេតោះហេ there are some magazines on the television តោះនេះចូលស្ដាប់ Books or magazines on the wall. Books or magazines on the wall. magazines on book magazines on the wall book magazines on the wall សុភៅឬក៏ទស្សនាវដ្តីនៅលើជញ្ជាំងមួយទៀត Magazines on the school bus. magazines on មានលើ magazines on Magazines on the school bus. magazines on the school bus ចាអញ្ចឹងទស្សនាវដ្តីនៅលើឡានក្រុងសាលា the magazines on magazines on magazines on the television ចាអញ្ចឹងសំឡេងភ្ជាប់មិនមែនសំឡេងណាក៏ភ្ជាប់ដែរណាជាពិសេសនៅកន្លែង preposition ដែលវាជាមួយនឹងអានាមនៅខាងមុខហ្នឹងគឺវាតែងតែជាប់មកទៀតគឺមានតុមួយនៅក្នុងបន្ទប់មានតុមួយនៅក្នុងបន្ទប់ there is a អត់មានតែមួយហ្នឹង there is a table in the room there is a table កុំអាចតម្លាក់ចុះដាក់នេះយើងត្រូវតែធៀបដើម្បីយើងភ្ជាប់ទៅដោយសារ a preposition តែងជាសំឡេងស្រះ there is a table in the room ដល់នេះចូលស្ដាប់ The large table in the room. The large table in the room. the large table in the room បើជាមកពាក្យចាំសំឡេងចូលគ្នា table in there is a table in the room អូខេបាទចឹងបងប្អូនចូលស្ដាប់សាក់មើល The coffee table in our room. The coffee table in our room. coffee table in our coffee table in our table in our table in our The coffee table in our room. ដូច្នេះហើយគេនិយាយសុទ្ធតែសំឡេងភ្ជាប់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាសំឡេងភ្ជាប់បើសិនតែអ្នកនរអត់ហាត់អាសំឡេងភ្ជាប់ហ្នឹងនៅតែអត់ដឹងថាសំឡេងភ្ជាប់មិនទេស្ដាប់គេអត់យល់ទេនិយាយក៏អត់បានល្អដែរមែនទេអូខេអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់សំឡេងទៅឲ្យហើយទៅឲ្យវាស្ទាំទៅឲ្យហើយណា coffee table in our room The coffee table in our room. អញ្ចឹងតោះនេះសាក់ចូលអាន television in China television in China okay some magazines on the wall some magazines on the wall some magazines on the table some magazines on the table table in the room table in the room នៅតែបន្តទៀតណាយើងរៀបរាប់អត់ទាន់អស់ទេមានកសែតមួយចំនួននៅលើតុមានកសែតមួយចំនួននៅលើតុ there are some newspapers on the table there are some newspapers on the table newspapers on there are some មកកម្មសំឡេងយើងមិននិយាយដល់វាទៀតទេមែនទេសំឡេងមួយហ្នឹងយើងចាប់បានហើយមានអីមួយចំនួនThere are some newspapers on the table. So on the table. Newspapers on the train. Newspapers on the train. The newspapers on the train. Train ហ្នឹងក៏រថភ្លើងមួយទៀត The newspapers on the table. ជាប់សំឡេងសនឬតែសនគឺ on ហ្នឹងឯង on the table. The newspapers on the table. The newspapers on the table. អញ្ចឹងនៅទីនេះអ្នកទាំងនេះមិនត្រឹមតែហ៊ានពីការភ្ជាប់សំឡេងទេគឺកំពុងតែរំលឹកទៅលើ a preposition មួយនេះមកជាកម្ម phrase នៅខាងក្រោយនេះកំពុងតែ
ព័ត៌មានទៅអស់នេះនៅខាងមុខនេះមែនទេ newspaper ក៏សាច់មិនមែននៅលើទូទេមិនមែននៅលើវិទ្យុទេមិនមែននៅលើកៅអីទេគឺនៅលើតុហើយយើងចាប់អារម្មណ៍ថា preposition នៅខាងក្រោយជានាមនៅខាងមុខជានាមសម្លេងខ្សោយហ្នឹងគឺជា preposition in on under អីចឹងទៅចាអញ្ចឹង preposition វាមាននៅកន្លែងណាទៀតនៅជាមួយនឹង verb អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាគឺជាមជ្ឈកម្ម phrasal verb ហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅថា phrasal verb អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអត្ថបទរបស់យើងមានកៅអីមួយចំនួននៅក្នុងបន្ទប់ចាអញ្ចឹងកៅអីប្រភេទហ្នឹងគឺអីមានដៃសងខាងអស់នេះនិយាយថាម៉េច There are some armchairs in the room There are some armchairs in the room អូខេអញ្ចឹងនៅខាងលើយើងបាននិយាយដល់ armchairs ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបញ្ជាក់ទៅលើ armchair មួយហ្នឹងយើងប្រើ the armchair បានអត់ទេអេអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ the armchair the armchair the armchair the armchair អស់កន្លែងនោះវាhìnhតាក់ដូច្នេះហើយអក្សរហ្នឹងគឺអានថា the armchair នៅខាងមុខគឺជាសំឡេងស្រាក់ទីដូចទៅ the armchairs are near the table នៅជិតតុមានវិទ្យុមួយនៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងមានវិទ្យុ6ឯង there is a stereo in the room វិទ្យុមួយហ្នឹងនៅជិតទ្វារចាទ្វារនៅខាងនេះ The stereo is near the door អូខេអត្ថបទពីយើងអត់ពីបាក់ទេមែនទេអូខេយើងបន្តព័ត៌មានទៀតទៅលើបន្ទប់ living room មិនតន់ចប់ទេយើងតើគ្នាចូលសាក់ព័ត៌មានទៅលើសភៅមានសភៅមួយចំនួននៅលើវិទ្យុអូខេ picture នៅទីនេះអូខេតើគ្នាចូលស្ដាប់ Mrs. Smith's living room is large. There is a television in the room. The television is near the window. There are some magazines on the television. There is a table in the room. There are some newspapers on the table. There are some armchairs in the room. The armchairs are near the table. There is a stereo in the room. The stereo is near the door. There are some books on the stereo. There are some pictures in the room. The pictures are on the wall. Okay, តោះនេះស្ដាប់បានទាំងអស់ទេនេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មាន living room របស់ Mrs. Smith តោះនេះអាចយកទៅស្ដាប់ហើយនៅទីnămវិញតើយើងនៅអត់ទាន់ស្ទាត់នៅកន្លែងណាស្ដាប់ទៅជាអត់មានមើលទៅលើអក្សរទេ